אהלן חברים, מה העניינים? אבי בכר, מקווה ששלומכם טוב. עוד קצת AI, אה, כלים, שימושים, מחשבות, והיום אני רוצה לשתף אתכם בכלי, אתם אולי מכירים אותו כבר, אבל באיזשהו פיצ'ר חדש נחמד. אז אנחנו נמצאים ב-NotebookLM, זה כלי של גוגל, NotebookLM google.com, אני נמצא בגרסת הפלאס, זאת אומרת שזאת הגרסה בתשלום. אני לא יודע אם מה שאני אראה נמצא בגרסה לא בתשלום, כי אני עובד עם זו שבתשלום, ולא נפרט את כל מה ש-NotebookLM יודע לעשות, אבל אני רוצה להראות לכם פיצ'ר מעניין. אז ככה בבריף קצר, קודם כל כדי לדעת בקצרה מה זה NotebookLM, אז אתם רואים שהמסך מחולק פה לשלושה חלקים, אני נמצא בתוך נוטבוק אחד, כן? כל אלה אתם רואים, אלה נוטבוקים, כל אחד מהם, ואם אני אכנס לתוך זה, זה בעצם זה שאני נמצא בו עכשיו פה בטאב הזה, אינטגרציה רציפה ופיתוח מבוסס טראנק, נושא שאני בודק אותו, חוקר אותו, ואז יש כאן שלושה חלקים למסך. החלק האחד זה נקרא sources, מקורות. אתם רואים כאן שיש מקורות. מה זה כל המקורות האלה? מאמרים למיניהם מהאינטרנט, אתם יכולים להביא בעצמכם בעד, או שיש פה פיצ'ר מדהים, קוראים לו Discover, פותחים אותו, נותנים פה איזה פרומפט של מה אתם מחפשים, והוא מחפש עבורכם מקורות. אז ככה יש פה כמה וכמה מקורות, ביקשתי מקורות על הנושא הזה של איך לפתח ב-Trunk Based Development או Mainstream, כמו שזה נהוג לקרוא לזה לפעמים וכו'. פה במרכז אני יכול לשאול כל מיני שאלות, ויש כאן גם כפתור נוסף שנקרא Audio Overview. Audio Overview בעצם מאפשר לכם לייצר פודקאסט שמה, זה בעצם שני אנשים שמדברים ביניהם, כמו פודקאסט שאתם בטח מכירים, שני אנשים שמדברים על נושא, לוקחים את כל המקורות האלה ובעצם מייצרים איזשהו דו-שיח. תכף אתם תשמעו אחד כזה, חכים כמה דקות, ופה באזור הזה מגיע הפודקאסט שלכם. אני כבר יצרתי אחד כזה, אני רוצה להראות לכם עוד דבר אחד. בסטינגס יש לכם פה output language, אתם רואים? אז אני נמצא על עברית, אפשר פה לפתוח ולעשות כאן על איפה כל השפות שלנו, כן? הרבה שפות, אתם רואים, שפות שונות, מלא שפות, כמובן גם אנגלית נמצאת כאן וגם עברית, וזה ממש מייצר פודקאסט בעברית. אבל הפיצ'ר שאני רוצה להראות לכם עכשיו, שהוא פיצ'ר חדש, הכפתור שלו נמצא כאן, אתם רואים אינטראקטיב מוד, וזה בבטא, זה פיצ'ר בטא, ממש יצא חם מהתנור, הוא פיצ'ר מיוחד, והוא עובד רק באנגלית. פודקאסט אתם יכולים לעשות באיזה שפה שאתם ראיתם ברשימה, וברגע שיש את הפודקאסט אפשר לעשות לו דאונלוד, יורד לכם כקובץ שמע, שאתם יכולים לשלוח לאן שאתם רוצים, לעשות איתו מה שאתם רוצים, נחמד מאוד מאוד מאוד. באמת, תוצאה, אני מאוד מרוצה מהתוצאה, מדי פעם כשאני רוצה להעביר, לשלוח לאיזשהו קבוצה או משהו, איזשהו נושא מסוים שזה נחמד, אתם יודעים, פודקאסט שאנשים מדברים על הנושא, מחליפים דעות, הכל מתוך המקורות, הם לא ממציאים דברים סתם, הם מביאים רפרנסים למאמרים השונים, נהדר, 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 אם זה בעברית זה גם נגיש להרבה אנשים, שאולי האנגלית קצת יותר מסובכת להם, כי גם האנגלית כאן תכף אתם תשמעו, היא כזאת מאוד אמריקאית, זורמת, רצה מהר, אז לא לכולם זה נגיש השיחה ברמה הזאת, אבל הפיצ'ר שאני רוצה להראות לכם הוא רק באנגלית כרגע, אני מתאר לעצמי, גם הפודקאסט עצמו היה בהתחלה רק באנגלית, ואז נפתח לכל השפות, אני בטוח שבקרוב גם זה ייפתח לכל השפות וזה יהיה נהדר. אז אינטראקטיב מוד, מה זה בעצם אינטראקטיב מוד? אחרי שיצרתי את הפודקאסט,
אז אני בעצם יכול להתערב בו, אני יכול להיכנס באמצע, לתת, תכף אתם תראו איך אני עושה את זה, אני נכנס באמצע, והם פונים אליי, שני החבר'ה שמדברים, כאילו זה בלייב, והם אומרים לי, היי, אתה רוצה לשאול משהו? איזה כיף, אתה מצטרף אלינו, מה אתה רוצה? ואני אומר את מה שאני אומר, והם מתייחסים למה שאני אומר, וממשיכים את הפודקאסט. אז זה דבר נהדר. כמה דברים שכדאי לדעת. את כל מה שאתם תשמעו עכשיו, אי אפשר לשמור, זה לא נשמר ואי אפשר להוריד, הדבר היחיד שאתם יכולים להוריד זה הפודקאסט כמו שהוא נוצר במקור, בלעדיי, בלעדיכם, אוקיי? לכן גם אתם תשמעו את זה רק כי אני עכשיו מקליט את מה שרק אני שומע במחשב שלי, אז אתם כן תשמעו את זה, כי אני מקליט את כל הסרטון הזה ביחד, אז אתם רואים את המסך שלי. אבל בעיקרון, בכלי עצמו, זה לא יישמר. מה שזה נותן לכם, אלא אם כן אתם רוצים לעשות משהו כמו שאני עושה פה ולשחרר אותו, שזה אני ממש לא פוסל לעשות, אני מתכוון גם לעשות כאלה, שזה נחמד מאוד, אבל אם אתם לא רוצים להקליט, אז מה שזה נותן לכם זה שאתם מייצרים את הפודקאסט, ואז אתם בשביל הידע שלכם, לא בשביל לשתף, בשביל ההבנה שלכם, אתם יכולים לנהל שיחה עם הדוברים ולשאול שאלות, והם יענו, והפודקאסט ישתנה, יזרום עם השאלות שלכם, שזה וואו, אני חושב שזה וואו, לא יודע מה איתכם, תכף אתם תראו איך זה עובד. יופי, אז בואו נראה איך זה עובד, כן? אינטראקטיב מוד. עכשיו תראו מה אנחנו מקבלים פה, הפס הזה תכף יקפוץ כאן, אתם יודעים, כזה יראה את השיחה, ואני אעשה פליי, יש כאן כפתור join, אני אעשה פליי, הפודקאסט יתחיל לזרום, ברגע שאני אלחץ על join, פתאום הם יפנו אליי ויגידו, היי, איזה יופי שאתה מצטרף אלינו, יש לך איזה שאלה או משהו כזה, יופי, אז אנחנו נרוץ כאן על כל הפודקאסט הזה, כי זה באמת משהו שאני רוצה לנהל איתם שיחה ולהקליט, כי הנושא חשוב, ויש לי לאן להעביר אותו. יכול להיות שאחר כך אני אחתוך קצת את הסרטון ויפריד, כדי אולי לחלקכם אתם רק מתעניינים במעטפת ובפיצ'רים, אבל לא בנושא הזה של אינטגרציה רציפה ופיתוח מבוסס טראנק, אז נחסוך לכם. אם תרצו, יהיה גם את הגרסה המורחבת. בסדר? אז יאללה, בואו נתחיל. פודקאסט. Here we go. One. And how you talk to other services, right? Precisely. Ensuring data flows correctly across those interfaces is absolutely key. Makes רגע, לא יודע למה הם התחילו ממש זה, נעשה ריסטארט אודיו. אוקיי. Welcome to the deep dive. We're jumping straight into what feels like a core challenge for pretty much every modern SaaS team out there. How do you consistently ship high-quality monthly releases without, hitting the brakes on development velocity? And just to be clear, we're not talking basic CI pipelines today. We really want to get into the weeds on advanced testing strategies that make this kind of tightrope walk actually possible. Absolutely. It's a huge pressure point. I mean, the expectation for frequent updates in SaaS, it's a given now, isn't it? You look at companies like GitLab, their whole experience with monthly releases, it really underscores this idea that smaller iterative steps can actually lead to faster delivery overall. But, and this is the crucial part, the key is making absolutely sure each one of those small steps is rock solid. And that comes down to really sophisticated testing. Right, that's the crux of it, isn't it? Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. Hey guys, good to join you to this discussion, very interesting discussion, and I love to hear your voices. It's great. I just wanted to say that, testing is a very crucial part of the continuous integration, and I really love to hear your opinion on that. How to build a solid, stable, and beneficial testing system that works in order to make it happen.
Oh, hey there. It's fantastic to hear from you, and thanks so much for the kind words. Yeah, we really appreciate you tuning in. It's great to know this is helpful. So you're asking about how a really beneficial testing system works with continuous integration to make those frequent high-quality releases happen, right? Exactly. It's all about building that safety net so you can move quickly without breaking things. One of the core ideas, and we saw this echoed by Martin Fowler, is that self-testing code is absolutely key. What's fascinating here is that if your code has good tests built right in, then every time you integrate changes, those tests automatically run. Okay, let's unpack this a little. Think of it like this. If every piece of the puzzle has its own little quality control check, Then when you put all the pieces together with continuous integration, you have a much higher confidence that the whole thing will work. and that fast feedback loop you get from automated testing in CI, as some folks on Reddit pointed out, that's invaluable. This raises an important question. How quickly can you find out if something you just changed caused a problem? CI with good testing makes that almost instantaneous. That's such a valuable point, those tests that don't break just because you tweak something internally. Okay, so moving up the period, immigration tests. Yeah, and as we were about to say, these can sometimes feel like a bottleneck, but the key is to focus them on those critical areas where different parts of your system talk to each other. Right, like testing how your data moves between different services or your database. What's fascinating here is how robust integration tests at those boundaries really help ensure that everything plays nicely together, which is paramount for monthly stability. Okay, and building on that idea of interfaces, there's also contract testing. Exactly. And if we connect this to the bigger picture of frequent releases, contract testing helps prevent those oops, this service broke that service surprises. Right, you're catching those tricky cross-service compatibility issues way earlier in the development cycle. This raises an important question. How can you proactively ensure that different parts of your system will work together before you deploy? Contract testing helps answer that. Okay, what about the top of the pyramid? UI and end-to-end tests. They do have that reputation for being slow and flaky, but they're so important for validating the entire user experience. But to make them work with rapid יש לי releases, you שאלה have to be אליהם, smart about what you תכף אני test אפריע and להם use the שוב. right tools. What's fascinating here is how running those UI tests in headless browsers can drastically speed them up and make them more reliable in your automated pipeline. Yeah, that makes total sense. Speed and reliability are crucial when you're aiming for those monthly updates. If we connect this to the big... Yep, go on. Yeah, you mentioned the end-to-end test, and I just had this question which bothers me. We have some guys in our company that actually say that why do we need the unit test and the integration test and so on? Eventually, if you test end-to-end test, it covers what the business needs, what the users needs, and isn't that enough? Because all these tests is a lot of effort. It's not like just a magic. You need a lot of effort to build it, to maintain it, and so on. So, what do you think about it? Can we just stick with the end-to-end tests? That's a really valid point, and it's a debate we see a lot. Absolutely. The allure of end-to-end tests covering everything is strong. But, as that Telerik article pointed out, they can be notoriously flaky. What's fascinating here is the trade-off between that broad coverage and the cost and reliability. You mentioned the effort to build and maintain them, and that's huge. This raises an important question. Is the value you get from comprehensive end-to-end tests worth that investment? And as Martin Fowler noted, they can be slow and prone to false positives. If you rely solely on them, that feedback loop we talked about gets really sluggish. Exactly. You lose that quick insight into whether a change broke something. The practical test pyramid suggests focusing your end-to-end tests on those key user journeys. Right, those core workflows that really deliver business value. What's fascinating here is the idea of prioritizing those high-value interactions. And then relying on those lower levels of testing for the edge cases and details. That way, you're not repeating the same tests at multiple levels. We also saw people on Reddit talking about CI execution times. Absolutely. Slow tests in your CI pipeline just kill that fast feedback. This raises an important question. How can you optimize your tests so they run quickly? Okay, this all sounds great conceptually, but how do you actually make this happen? Oh, absolutely. That's where test automation becomes non-negotiable. What's fascinating here is seeing companies leveraging massive test automation. And that aligns with reports showing the link between using CI/CD tools and better deployment performance. If we connect this to the bigger picture, the right tools integrated well are crucial. And how does infrastructure as code fit into all this for monthly releases? IAC lets you create consistent... Oh, yeah. Uh-huh.
Yeah, actually, if you don't mind, I want to take the discussion to a different point or different angle, is refer to the thing that a system test or automated test system, which it's actually software and it includes a lot of effort. Sometimes it's the same effort as to write the software itself. So if you want to build, a reliable system with a good coverage, so what are the ways to accelerate this? Make it more easy. Maybe you have something to say about AI now, how to integrate AI into this process. That's a really insightful point you're making. Yeah, it's that classic challenge. The investment in good testing can feel substantial. What's fascinating here is how AI is starting to offer some potential solutions to that very issue. Absolutely, because as you said, achieving good test coverage can be a real effort. This raises an important question. Can AI help us create and maintain those tests more efficiently? And the answer from what we've been seeing is a definite potential yes. Think about it. Traditional test automation often relies on those pre-written scripts we mentioned. Which, as you pointed out, can take a lot of time and effort to create and then constantly update. But AI, as that Test Dev Lab article highlighted, can dynamically learn and adapt. That self-healing aspect they talked about could really tackle that test maintenance burden you mentioned. What's fascinating here is how AI is starting to address those pain points directly. So how does this actually work in practice? What are some ways AI gets integrated? Well, you see it in tools that can analyze code changes and automatically suggest or even generate unit tests. That Test Dev Lab piece gave an example of AI detecting new features and proposing relevant tests. And beyond unit tests, AI is also being used in QA test automation to prioritize critical areas. They mentioned AI identifying flaky tests, which is a huge time saver. If we connect this to the bigger picture, AI could be a game changer in reducing the manual effort in testing. And as we were planning to say, you also see AI in visual regression testing. Exactly. Tools like Apple Tools use AI to detect visual bugs without needing extensive manual setup. And those self-healing end-to-end tests we were going to mention, that's AI adapting to UI changes. So while AI won't replace testers entirely, it has the potential to significantly boost efficiency. It's about using AI to... Oh, back to our listener. What's up? Yeah, can you give some example of what is happening, like in the big companies, in Google and Meta and maybe GitLab? There are some, like, I don't know, thousands of or maybe, I don't know, more thousands of workers there. So they all work trunk-based development. So how does it work? How they can keep up with all this testing and stuff? How does it work there? That's a great question, and it really gets to the heart of how these advanced practices work at scale. Yeah, it's fascinating to think about how a company the size of Google manages their development process. Well, that blog post we mentioned, AI and software engineering at Google, actually gives us some clues. Oh yeah, they talked about their internal tooling and how AI is being integrated. Exactly. They mentioned that by 2024, there was widespread enthusiasm at Google for how AI helps write code. And a significant number of their engineers have used ML-based autocomplete. What's fascinating here is that this is happening within their own internal tools. So it's not just about external products, they're using AI to boost their own developers' productivity. And when you think about trunk-based development with thousands of engineers, automation becomes absolutely crucial. That Reddit thread I looked at about trunk-based development mentioned Google having tens of thousands on one truck. Right. And to make that work, as that Dora article highlighted, you need things like developing in small batches. And that idea of merging frequently into the main branch is key to trunk-based development. Plus, the Dora article also emphasized the importance of comprehensive automated testing. So at a huge scale like Google, you can imagine the sheer volume of automated tests running constantly. And that Google blog post also mentioned their focus on improving the inner loop for developers. Things like the IDE, code review, and code search, all areas where AI can provide assistance. If we connect this to the bigger picture, these large companies are really investing in AI to streamline those core development workflows. And that includes testing to ensure that those frequent merges into the trunk don't break things.
So while we don't have a behind-the-scenes look at every detail, those resources give us a good sense of the direction. It sounds like a massive, highly automated system where AI is playing an increasingly important role in maintaining quality and velocity. And as we were planning to say, investing in training for your team to use these AI tools is just as crucial. Ultimately, it's about leveraging AI to achieve that good test coverage with less manual effort. We hope that gives you a better idea of how AI and these development practices work at scale in large companies. Thanks so Oh, go for it. Yeah, so maybe last question, if you don't mind. We are, we are a company, a big company, and we have a great automation system, and we write tests and everything. But as I said, it's a lot of effort, and we want to move to monthly delivery, and this require to write more tests and more reliable tests and faster. So but we are not yet in the AI arena. Let's say we didn't implement AI in testing yet. We are just starting. So what is your suggestion based on the sources, on the articles? What should we do? What will be the first step that we should take? That's a really practical question. Where do you even begin without jumping straight to AI? Based on what we've discussed, a crucial first step is strengthening your test automation fundamentals. Absolutely. As that Martin Fowler piece highlighted, automating your repetitive tests is a game changer. Think about identifying those areas where manual testing is the most time-consuming and error-prone. And as continuous testing article mentioned, look into tools for automating API functional and non-functional testing. You could also explore automatically generating test data and test cases, as that emphasis piece suggested. That alone can free up significant time and resources. Another key aspect, as the Atlassian article on trunk-based development pointed out, is having comprehensive automated testing at all levels. So really ensuring you have a solid base of unit and integration tests. And focusing your end-to-end tests on those critical user journeys like the practical test pyramid advised. Plus, that Reddit thread on feedback loops emphasized writing tests that catch bugs quickly. So optimizing your existing test suite for speed or reliability is essential. And as the Telerik article on test flakiness noted, ensure you have adequate environments to run your test reliably. By focusing on these core automation practices first, you build a strong foundation. Then, when you're ready to explore AI, you'll have a much better understanding of where it can provide the most value. We hope that gives you a good starting point for enhancing your testing without immediately jumping to AI. And thank you for joining us today and sharing your valuable insights and questions. We really appreciate you tuning in to the deep dive and being such an engaged listener. Until our next conversation. Thank you. ביי ביי. זהו, נגמר. אם אני אלחץ על הכפתור הזה דאונלוד, זה לא יוריד את השיחה הזאת, זה יוריד את השיחה המקורית שאיננה כוללת אותי ואת השאלות, אבל הנה, עכשיו יש לנו את השיחה הזאת. אז מקווה שזה עזר לכם, זה אחלה. אם אני אסגור את זה כאן, ואני אעשה כאן load, בעצם אני מקבל כאן את השיחה המקורית, לא את השיחה עם השאלות שלי וכל ההתייחסות שלי, היא לא נשמרת, אולי זה ייקח לו כמה דקות, אבל בסופו של דבר קבלו כאן, הנה, קבלו כאן, אפשר לשמוע את השיחה, אפשר לעשות כאן 3 נקודות, דאונלוד, זה יורד לכם כקובץ, ואתם יכולים להעביר אותו הלאה, מקווה שנהנתם, בהצלחה, ביי ביי.